students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. Hi everyone. In this video we are going to continue the chapter life process part number 5. So in this part number 5 we are going to study about already in the last class we have studied about nutrition in amoeba, nutrition in paramecium, nutrition in human beings. Now let us study why herbivorous will have longer small intestine. Why herbivorous will have longer small intestine. So herbivorous nalli small intestine udda irutte. Yake? Why? Because it is very difficult to digest. It is very difficult to digest cellulose. ಸೊ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನು ಲಾಂಗರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೈ ದ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಗರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನು ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ವೈ the carnivorous will have shorter small intestine. So carnivorous ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ತುಂಬ ಅದರ ಉದ್ದ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ to digest meat. So carnivorous, it is a flesh eating animal. So flesh athwa meat digest agodu tumba easy. Therefore carnivorous will have smaller small intestine or shorter small intestine because it is very easy to digest meat. So ಈ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ they may ask as a application question. ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು? ಸೊ ಎ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನಿಮಲ್ ಇದೆ, ಬಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನಿಮಲ್ ಇದೆ. ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಅನಿಮಲ್ ಈಸ್ 12 feet and the length of small intestine of animal B is 4 feet. Now you have to decide which animal is, either A is carnivorous or herbivorous, or B is carnivorous or B is herbivorous. ನಾವೀಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್: ಎ ಅನಿಮಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 12 feet ಲಾಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ 4 feet. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನು ಲಾಂಗರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ನ ಲೆಂತನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು? ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಎ ಅನಿಮಲ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 feet. ಸೊ 12 feet ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 4 feet. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನು ಉದ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನಿಮಲ್ ಎ ಈಸ್ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ and animal B is carnivorous. Why it has longer small intestine? Because it is very difficult to digest cellulose. Why it has shorter small intestine? Because it is easy to digest meat. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ನ ಬರೀಬೇಕು.
ಇವೆರಡನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು it is herbivorous because it has longer small intestine. So why it has longer small intestine? Because it is very difficult to digest cellulose. It is carnivorous, its length is very less small intestine. So why it has shorter small intestine? Because it is very easy to digest meat. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೊ ವೈ ದ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಗರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ and carnivorous will have shorter small intestine. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವು. ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ respiration. Now we are going to talk about another topic that is called as respiration. ಸೊ ನಾವೀಗ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಸೊ ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ಹೀಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್. ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ breakdown of glucose to get energy. So glucose break ಆಗಬೇಕು. Why the glucose should get breakdown? Because to get energy. The process of breakdown of glucose to get energy is called respiration. So respiration ನಾವು ಹೀಗೆ ಕರೆಯೋಣ. So breakdown. What should get breakdown? Glucose. So glucose breakdown ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So energy release ಆಗುತ್ತೆ. This is called as respiration. And breathing is a part of respiration. What we are taking in oxygen and what we are giving out carbon dioxide, that is breathing. What is breathing? Breathing is a part of respiration. ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್? ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್? ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. That is called as breathing, and this breathing is a part of respiration. ಈ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, another one is called anaerobic respiration. So these are the two types of respiration. So which are the two types of respiration? One is aerobic respiration, another one is called that is anaerobic respiration. ಒಂದು ಏರೋಬಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನೆರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. It takes place in human beings and other animals, but anaerobic respiration will takes place in bacteria. So ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ anaerobic respiration ನಡೆಯುತ್ತೆ. Which are the two types of respiration? One is called aerobic respiration, another one is called anaerobic respiration. So these are the two types of respiration. The respiration will aerobic respiration will takes place in human beings and other animals, and anaerobic respiration will takes place in bacteria. Now let us study in detail about that is aerobic respiration, and next let us study about details about anaerobic respiration. First aerobic respiration ಬಗ್ಗೆ ನಾವು so let us study now. So even bacteria and even yeast ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ so anaerobic respiration ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ that is why anaerobic respiration how aerobic and how anaerobic respiration will take place. So now let us study about aerobic respiration. So what is aerobic respiration? The process of breakdown of glucose, the process of breakdown of glucose in presence of oxygen to get energy.
to get energy. So what is aerobic respiration? The process. So ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತಹ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್? ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ in presence of oxygen to get energy is called aerobic respiration. ಈಗ ನಾವು aerobic respiration will includes 2 steps. 2 steps ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, glucose which is a 6 carbon compound. Glucose which is a 6 carbon compound is, now glucose ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಬರಿತೀವಿ C6H12O6 ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ R ಇದೆ. ಸೊ glucose which is a 6 carbon compound in the cytoplasm of a cell. In the cytoplasm of a cell, glucose is converted into 3 carbon compound, and that 3 carbon compound is called as pyruvate. So glucose which is a 6 carbon compound is converted into 3 carbon compound called pyruvate. So 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೊಂದಿರುವಂತ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆದಂತಹ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ದ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೈರುವೇಟ್. That is when glucose is converted into, when glucose in the cytoplasm which is a 6 carbon is converted into 3 carbon compound, the 3 carbon compound is called pyruvate. So 3 carbon compound na ನಾವು pyruvate ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. This is the first step number 1. So this process of conversion of glucose in the cytoplasm of a cell into pyruvate is called as glycolysis. ಇದನ್ನೇ ನಾವು glycolysis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So what is glycolysis? A 6 carbon compound called glucose is converted into 3 carbon compound called pyruvate, and this conversion of glucose into pyruvate is called glycolysis. What we call? We call it as glycolysis. Glyco ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ, ಗ್ಲೈಕೋ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸು, ಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್? Glucose will get breaks. This breaking of glucose is called as glycolysis. So step number 1 ಅಂತ ಬಂದಾಗ glycolysis ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Now let us move for the step number 2. Now in the cytoplasm of the cell, what is there? Pyruvate. This pyruvate which is a 3 carbon compound will move to mitochondria. So pyruvate moves to mitochondria. From the in the cytoplasm of a cell, glucose is there. That glucose is converted into pyruvate. Now in step number 2, that pyruvate moves to mitochondria. This pyruvate in presence of oxygen. This pyruvate in presence of oxygen is converted into carbon dioxide, water and energy. It is converted into carbon dioxide, water and energy. This is the step number 2. So what does the step number 2 includes? So conversion of pyruvate in the mitochondria in presence of oxygen into carbon dioxide, water and energy is called as step number 2, that is related to aerobic respiration. In aerobic respiration there are 2 steps. The step number 1 is called as, that is conversion of glucose which is a 6 carbon compound into 3 carbon compound called pyruvate. That is, this process of conversion of glucose into pyruvate is called glycolysis. In the step number 2, pyruvate which is present in the cytoplasm moves to mitochondria. In the mitochondria, in presence of oxygen, pyruvate is converted into carbon dioxide, water and releases energy. The energy released here, it is called as ATP.
So ATP is what? It is energy currency. So which is the energy currency? So ATP is the energy currency. Along with release of ATP, so carbon dioxide and water also formed. So this ATP means adenosine. So adenosine triphosphate. So adenosine triphosphate is ATP. So adenosine triphosphate na ನಾವು ATP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is very important. So pyruvate, which is a 6 carbon which is a 3 carbon compound, is converted into that is carbon dioxide, water and energy, and this it takes place in mitochondria and in presence of oxygen. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್? ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. Why mitochondria is called as the power of the cell? Because so in that is pyruvate in mitochondria is converted into carbon dioxide and water, and it releases energy. Since the energy is released in mitochondria, it is called as powerhouse of the cell. So which is the powerhouse of the cell? That is mitochondria. Why mitochondria is called powerhouse of the cell? Because pyruvate in mitochondria in presence of oxygen is converted into carbon dioxide, water. Along with carbon dioxide and water, more amount of energy is released. Therefore it is called powerhouse of the cell. So mitochondria na ನಾವು powerhouse of the cell anta ಕರಿತೀವಿ. So this is the thing that you have to keep it in mind regarding that what we call it as aerobic respiration. Okay. After studying about aerobic respiration, now let us study about another second type of respiration, that is called anaerobic respiration. ಮೊದಲು ಏರೋಬಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವು, ಈಗ ಅನೇರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅನೇರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. The process of breakdown of glucose in absence of oxygen to get energy. The process of breakdown of glucose in absence of oxygen to get energy is called anaerobic respiration. ಇದನ್ನ anaerobic respiration ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು anaerobic respiration definition. This anaerobic respiration also includes two steps. ಈ anaerobic respiration ಕೂಡ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಗೆ ಬರೋಣ. ಇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ which is a 6 carbon compound in the cytoplasm of the cell is converted into 3 carbon compound, and the 3 carbon compound is called as pyruvate. So glucose, which is a 6 carbon compound, is converted into 3 carbon compound called pyruvate that is in cytoplasm of a cell. So idu modalne step number 1. Next step number 2 ge barana. In step number 2, so that is pyruvate, which is a 3 carbon compound. So pyruvate, which is a 3 carbon compound, again in the cytoplasm. Here no mitochondria. Again in the cytoplasm, this that is pyruvate is converted into ethanol, carbon dioxide and energy. So this is the second step involved in anaerobic respiration. During second step of anaerobic respiration, pyruvate, which is a 3 carbon compound in the cytoplasm, is converted into ethanol, carbon dioxide and releases less amount of energy. So this is about anaerobic respiration. ಇದನ್ನ ನಾವು anaerobic respiration ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is very very important. So how the anaerobic respiration will takes place in, so where it takes place? It takes place in, that is cytoplasm of a cell, in bacteria and yeast. So yeast ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ we are seeing anaerobic respiration. ಸೊ ಅನೇರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಅದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ C6H12O6 in presence of oxygen in mitochondria. First, glucose, which is a 6 carbon, is converted into 3 carbon carbon compound called pyruvate. Pyruvate in presence of oxygen is converted into carbon dioxide, water, and energy is released. So carbon dioxide, water ಮತ್ತೆ energy release ಆಗುತ್ತೆ. So this is the equation for respiration, that is aerobic respiration. ಇದು aerobic respiration ಗೆ equation. So after studying about anaerobic respiration, we have already studied about aerobic and anaerobic. Aerobic ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವು, anaerobic ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವು. So aerobic ಅಂದ್ರೆ breakdown of glucose in presence of oxygen to get energy. Anaerobic, breakdown of glucose in absence of oxygen. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಸಲ್ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಮಸಲ್ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್? ಸೊ ಮಸಲ್ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮಸಲ್ ಕ್ರಾಂಪ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ಓವರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆರ್ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪೇನ್. ನಾವು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಓವರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಸಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಸಲ್ನ ಮಸಲ್ ಪೇನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 2 steps. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ 3 carbon compound in the muscle cells is converted into in the muscle cells. Glucose, which is a 6 carbon compound in the muscle cells, is converted into 3 carbon compound called pyruvate. And in second step number 2, pyruvate, which is a 3 carbon compound, in lack of oxygen. Nodi, aerobic presence of oxygen, anaerobic absence of oxygen. Then muscle cramp in lack of oxygen. In lack of oxygen, it is converted into lactic acid and energy. So step number 2 nalli pyruvate, which is a 3 carbon compound, in lack of oxygen is converted into lactic acid and energy. Small amount of energy is released. Along with the energy release, so lactic acid is formed. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೋ, ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಪೇನ್. ಅದು ಪೇನಲ್ಲಿ, ಆ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು ಪೇನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪೇನ್. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ದಿಸ್ lactic acid, which is in a solid state, it starts to dissolve. ಅದು ಕರಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್, ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ಅದು ಸ್ಲೋಲಿ ಆಗಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮಸಲ್ ಪೇಯ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಸಲ್ಸು ಪೇಯ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮಸಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಸಲ್ ಕ್ರಾಂಪ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ಓವರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆರ್ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಉಸಿರು ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗದಿಲ್ದಾಗ, ವೆನ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, at that time, so glucose, which is converted into pyruvate in the muscle cells will be converted into, that is lactic acid. Since the presence of lactic acid makes the muscles to get pain, so idanne muscle cramp anta karitive. So this is about muscle cramp. ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, pathway for the breakdown of glucose.
So glucose breakdown ಗೆ path ಬೇಕು. Let us know about the pathway for the breakdown of glucose. So pathway ಬರೆಯೋಣ. So glucose, which is a 6 carbon compound, is converted into pyruvate, which is a 3 carbon compound. ಮುಂದೆ pyruvate ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು depends upon the first one is called as, that is in presence of oxygen, in presence of oxygen. Second one in absence of oxygen, and the third one is in lack of oxygen. So in presence of oxygen, pyruvate in the mitochondria is converted into carbon dioxide, water, and releases energy. Next, pyruvate in cytoplasm of a cell, in absence of oxygen, it is converted into ethanol and carbon dioxide and release a small amount of energy. Pyruvate in lack of oxygen, it is converted into pyruvate in lack of oxygen is in muscle cells, it is converted into lactic acid and release a small amount of energy. This is called as the pathway for the breakdown of glucose. Glucose, which is a 6 carbon compound, is converted into 3 carbon compound called pyruvate. Pyruvate further in presence of oxygen in mitochondria, it is converted into carbon dioxide, water, and releases more amount of energy. Pyruvate in cytoplasm of a cell in absence of oxygen is converted into ethanol, carbon dioxide, and energy. Pyruvate in muscle cells, it is in lack of oxygen, it is converted into lactic acid and releases a small amount of energy. This is called as the pathway for the breakdown of glucose. So idu glucose breakdown na ಒಂದು path. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ and anaerobic respiration. So let us study about the differences between aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration, so aerobic respiration alli enagutte, breakdown of glucose in presence of oxygen, to get energy. Say anaerobic, breakdown of glucose in absence of oxygen to get energy is called anaerobic respiration. During aerobic respiration will takes place in both cytoplasm and mitochondria, but anaerobic respiration takes place only in cytoplasm. Anaerobic respiration will take place only in cytoplasm. Then the third difference between aerobic and anaerobic is, here in aerobic the end products. So which are the end products? Carbon dioxide, water. Then which are the end products of anaerobic respiration? Ethanol, C2H5OH, and carbon dioxide. So ethanol and carbon dioxide are the end products of anaerobic respiration. The fourth difference and the last difference between aerobic respiration and anaerobic respiration, 36 ATP of energy is released, or you can write more amount of energy is released. Only 2 ATP of energy is released during anaerobic respiration. During aerobic only more amount of energy is released. Aerobic more amount of energy is released. Anaerobic less amount of energy is released.
So this is about the differences between aerobic respiration and anaerobic respiration. ಇದು ಏರೋಬಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಅನಾರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನಾಲ್ಕು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ the differences between aerobic respiration and anaerobic respiration. So after studying about aerobic respiration, anaerobic respiration and muscle cramp, now let us study about the next one, that is in aquatic plants or in aquatic, not plants, in aquatic animals, breathing rate is faster. In aquatic animals, breathing rate is faster. But in terrestrial animals, breathing rate is slow. Yake. So what are aquatic animals? The animals which lives in water. ಸೊ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವಂತಹ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟು ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ. ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವೈ ದ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ dissolved oxygen in water is less. ಸೊ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿನ ಅಮೌಂಟು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು ರೀಸನ್. ಸೊ ವೈ ದ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. That is the reason we have to write down. Why the terrestrial animals breathing rate is slow? Because more amount of oxygen is present in atmosphere. More amount of oxygen is present in the atmosphere. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೈ ದ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ breathing rate more and why the terrestrial animals breathing rate is less. So this is about that what we call it as aerobic, anaerobic and muscle cramp. Along with that one, we have studied about the breathing rate of aquatic and terrestrial animals. In the next video, we are going to study about exchange of gases that takes place in human beings and also exchange of gases that takes place in plants. If you study these two things, then the second life process called respiration will be completed. So thank you for watching my YouTube channel. Thanks everyone for supporting me and my YouTube channel. So once again, I thank you.